Education, like other free services, was once the pride of the Soviet Union. Now the state can't afford to subsidise its public services and many people are paying for education. But this result of the transition to a free market economy is causing real pain and confusion. Irene Ulman reports from Moscow. There are 1,300 state schools in Moscow. This one used to be considered special because pupils could start learning English from grade 2. Nowadays, English is taught everywhere. In a Russian lesson, the students are discussing a novel about the formation of the Soviet Union, about collective farming and socialist ideals. History has come full circle. Now, values have been turned on their heads. Irina has recently returned from the US after spending 5 weeks there on a school exchange program. She says the importance of money has changed her thinking. I prefer sciences more than languages, but my parents are physicists and my mom can't find a good job. She works and her salary is very small. My father did, but my mother can't, and so she doesn't advise me to become a physicist or to study sciences. And so I decided to study languages. Irina wants to become an interpreter. Foreign languages are the key to the best paid jobs. But for Sergei Shinkarev, a strong sense of vocation overrides all other considerations. I would like to be a surgeon. But in fact, doctors in state jobs are forced to treat only those with money or else leave the medical profession. Somewhat idealistically, Sergei dismisses those sorts of doctors. These people forgive their oath of Hippocrates to help people every time. The aim of their life is money, and I don't think that it is the main thing in my life. Russian schools are facing difficult times. A lack of finance means that teachers are leaving and standards are going down. This year, not all the brightest students are sure they'll be able to get into higher education. But in this school at least, most are still hoping to. The fact is that the social and economic upheaval in recent years has increased the number of young people interested in tertiary education. A new development in state education is the introduction of paid university places, in addition to the normal academic entrance system. Natasha Naryshkina would like to be a criminal defense lawyer. She must do well in her university entrance exams. For her, paying is out of the question. Просто сейчас очень много появилось таких людей, которые за последний год-два нажили очень много денег, которые могут себе позволить это. И очень резко, очень много все перешло на коммерческие структуры, то есть на платное образование. А, к сожалению, далеко не все себе могут этого позволить. Nadia Yefanova is still at school, but she is already attending a new self-styled paid university. She didn't need to sit for exams to enroll, and she is not guaranteed a degree. The government is still to review the status of these experimental universities. За первый семестр мы платили 15 тысяч, тогда еще до инфляции. А сейчас, по-моему, 50 тысяч стоит семестр. Наверное, немногие могут себе позволить, да? Нет, почему? Сейчас это, в принципе, небольшие деньги. Тот, кто хочет учиться, могут себе позволить это. И, к сожалению, у нас нет такой возможности пойти работать, чтобы я могла оплачивать свое обучение сама и еще хоть что-то иметь. То есть это невозможно найти такую работу, хотя бы даже минимально для оплаты своего обучения. Уже не говоря о том, что, в принципе, хотелось бы как-то помогать своей семье и родителям. Ты сама зарабатываешь деньги? Ну, иногда да. А как это можно сейчас? Ну, я пишу работы по журналистике, сдаю, и если их напечатают, то мне платят небольшой гонорар. The small fee doesn't pay Nadia's way through university. Her parents help her. But those for whom private education is not an option are concerned that in an average state university, bribes and connections have become more widespread than ever. Это очень много связано так, чисто там какой-то знакомый, там, если у тебя есть этот знакомый, который сейчас сможет где-то за тебя
говорить за тебя, заплатить, то тебе будет намного легче. Если раньше это было как-то... Это было, но это не было настолько повсеместно и настолько распространено, как сейчас. Study is a very good reason for the escalating importance of money. But there's another concern that's become quite real. You can't marry if you are poor and, for example, the guy you like is rich, because today rich guys don't marry even handsome girls, beautiful girls. They prefer to marry rich. What about you? Do you want to find a rich husband? Yeah, who is richer than me. And according to Irene, there's another item on the agenda for a lot of young people. After graduating from universities, they are all searching for a job abroad. Would you like to live in another country? I think, yeah, because we have too much problems here in Russia now, and it's too difficult to live here. Нет, жить постоянно я бы не хотела. Я отношусь себя к патриотам Родины, потому что я хочу остаться здесь, в России. Patriotism and motherland are words that I heard a lot in Russia. They're used by people who feel they should explain why they wouldn't like to leave the country. In the impoverished state school system, the word is enthusiast. And those grossly underpaid teachers who aren't leaving are referred to as the true enthusiasts. They too have now begun to charge students for extracurricular lessons. It's an accepted practice, but the school headmaster is still embarrassed about it. Народное образование, оно сейчас в запустении, будем говорить так. Так же, как и медицина. И средств выделяется очень мало. Ну, отсюда все. Сейчас, поскольку нас, вы извините такое грубое слово, окунули в этот рынок, окунули в этот бизнес, и говорят, как хотите, так и выползайте из него, безусловно, учителя имеют какие-то частные уроки. Ты думаешь, что жизнь стала намного интереснее, чем была, скажем, 2 года тому назад? Да, во всяком случае для молодежи, я думаю, интереснее, потому что теперь можно по-разному проводить свое свободное время, отдыхать где ты хочешь. А раньше ведь не было ни дискотек, ничего. И потом то, что я живу одна, я полностью свободна, делаю, что хочу. И много себе позволяю. Мы намного отличаемся от тех, кто вот старше нас года на 2, на 3, чисто уже какой-то свободы, которая нам была дана, и также намного от нас будут отличаться те, кто нас помладше года на 2, на 3, потому что это им уже дано намного больше, чем нам, и уже немножко другие какие-то условия изменилось. Не знаю. In the meantime, the school has the difficult task of stretching its budget to provide more incentives for reluctant teachers and more sponsors for another batch of students to travel abroad. Given the political turmoil of the last 2 years and the lack of certainty about Russia's style of government, there are at present no guarantees for these children. A fascinating story from Irene Ulman in Moscow. Before we